welcome my dear kiddos to a new session of the Lens Academy's English class. In this new energetic session, let's deal with a new chapter named Report Writing. നമ്മൾ ഇത്രയും സെഷനിൽ കണ്ടുവന്നത് രണ്ട് ചാപ്റ്റർ അടുപ്പിച്ച് we have learned how to write letters and memos as well as we've learned how to write an email. So in this new session, new chapter, we'll be dealing with how to write reports. Reports എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് എഴുതേണ്ടത്, what is actually a report and what are the types of reports എന്നാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. So let's look what is actually meant throughout this chapter. എന്താണ് ആ റൈറ്റിംഗ് പ്രോസസ്സിനെ കുറിച്ചിട്ടും what is actually report എന്നതിനെ കുറിച്ചിട്ടും പറയുന്നതെന്ന് നമുക്ക് വായിക്കാം. സെറ്റ് അല്ലേ മക്കളെ? So let's start. Report writing is a structured way of presenting factual information about an event, issue or topic. So report writing is a structured way of presenting factual information. Facts ആണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത്, നമ്മളുടെ ഇമോഷൻസോ അഡ്വൈസസോ അല്ല. It is giving or presenting the factual information about an event, issue or topic. നിങ്ങൾക്ക് തന്നിട്ടുള്ള ഇഷ്യൂ ആയിക്കോട്ടെ, ടോപ്പിക്സ് ആയിക്കോട്ടെ, ഈവന്റ്സ് ആയിക്കോട്ടെ, ഇതിനെ കുറിച്ചെല്ലാം ഒരു ഫാക്ച്വൽ ഇൻഫർമേഷൻ പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് നമ്മുടെ റിപ്പോർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. It is used in schools, businesses and government organizations to communicate important details clearly and objectively. So it is used in schools, businesses and governments because എന്താണ് ഓരോ ഇവന്റ്സ് കഴിയുമ്പോഴും ഇഷ്യൂസ് ടോപ്പിക്സ് ഒക്കെ ഡീൽ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ we are preparing a report. നമ്മൾ ഇത്രയും നാളും ചെയ്തതിന്റെ ഒരു റിപ്പോർട്ട് പ്രസന്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ സ്കൂൾ പ്രിൻസിപ്പലോ അല്ലെങ്കിൽ അവിടുത്തെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ടീച്ചേഴ്സോ മെയിൻ ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന ആള്, they'll be presenting this annual report and they'll be signifying that so far our school or institution had done this much, we have done so and so things, we had invested these things എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു റിപ്പോർട്ട് സബ്മിഷൻ നടത്തും, ഇല്ലെങ്കിൽ റിപ്പോർട്ട് പ്രസന്റേഷൻ നടത്തും. A good report includes facts, figures, analysis and sometimes visuals like charts or tables. So these are the fundamentals or basics of what a report should have. It is written in formal language, usually in third person and passive voice, avoiding personal opinions. എന്താണ് it is written in formal language. It is written in a formal language. നമ്മുടെ ഇമോഷൻസും എല്ലാം കൂടെ കൂട്ടിയിട്ട് നമ്മളുടേതായ ഭാഷയിലല്ല. It's given in a very structured, very formal language, usually in a third person and a passive voice, avoiding personal opinions. Reports may be written on request regularly or to describe specific incidents. This written on request regularly or to be describe specific incidents. So നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഈവന്റ്സ് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഈവന്റിന്റെ റിപ്പോർട്ട് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറയല്ലേ. അപ്പൊ ഈ ഈവന്റിനെ കുറിച്ചിട്ട്, പെർട്ടിക്കുലർ ഇൻസിഡന്റിനെ കുറിച്ചിട്ട്, പെർട്ടിക്കുലർ ഈവന്റിനെ കുറിച്ചിട്ട് ഒക്കെ നമ്മൾ റിപ്പോർട്ട് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. So it is basically giving the factual information about that particular incident or particular event. So the writing process. The writing process involves collecting and organizing ideas, drafting, editing and receiving feedback and rewriting. എന്താണ് ഈ ഒരു റിപ്പോർട്ട് റൈറ്റിംഗില് വലിയൊരു പണി എന്താന്ന് വെച്ചാൽ, first of all we have to collect data. ഡാറ്റ കളക്ട് ചെയ്യണം. കാരണം ഇതെന്താണ് ഫാക്ച്വൽ ഇൻഫർമേഷൻ ആണല്ലേ, അതിന് നമുക്ക് കുറച്ച് ഫാക്ട്സ് ഓർ ഇൻഫർമേഷൻസ് ആവശ്യമുണ്ട്. സോ വി ഹാവ് ടു ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ വി ഹാവ് ടു കളക്ട് ഡാറ്റ ആൻഡ് ദ സെക്കൻഡ് വൺ ഇസ് organize these ideas or organize the ideas. ഓർഗനൈസേഷൻ ആണ് സെക്കൻഡ് വരുന്നത്. കാരണം എന്താണ്, അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ ഉണ്ടാവും, കുറെ ഡാറ്റാസ് വരും. അപ്പൊ ഈ ഡാറ്റാസിനൊക്കെ ഓർഗനൈസ് ചെയ്തിട്ട് ഫസ്റ്റ് എന്താണ് നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യേണ്ടത്, സെക്കൻഡ് ആയിട്ട് നമ്മൾ എന്തിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് പറയേണ്ടത് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ ഓർഗനൈസ് ചെയ്ത് ഒരു പ്രോപ്പർ സ്ട്രക്ചർ ആക്കണം. ഡ്രാഫ്റ്റിംഗ്, ദ തേർഡ് വൺ ഇസ് ദ ഡ്രാഫ്റ്റിംഗ് ഓഫ് ദീസ് റിപ്പോർട്ട്സ്. നമ്മൾ റിപ്പോർട്ട് എഴുതുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ്, ഇത് ചുമ്മാ ഈ ഡാറ്റാസ് ഒക്കെ എടുത്തു വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. ഇതിനെ പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് എഴുതി പിടിപ്പിച്ച് we have to draft this report. ഡ്രാഫ്റ്റ് ഒരു എന്താ പറയുക, ഒരു കോമൺ ഒരു ഡ്രാഫ്റ്റിംഗ് സ്റ്റൈൽ ഉപയോഗിച്ചതിന് ശേഷം we have to draft the whole report. And what is the next one, my dear students? Editing ആണല്ലേ. എഡിറ്റിംഗ് ആണ് നമ്മളുടെ ഫോർത്ത് വൺ എന്ന് പറയുന്നത്. ഫോർത്ത് വൺ ഇസ് എഡിറ്റിംഗ്. കാരണം എന്താണ്, ഈ ഡ്രാഫ്റ്റ് ചെയ്തതിൽ കുറെ ഫാക്ച്വൽ എറേഴ്സ് കാണാം, അല്ലെങ്കിൽ സ്പെല്ലിംഗ് മിസ്റ്റേക്സ്, ഗ്രാമർ മിസ്റ്റേക്സ് ഒക്കെ കാണാം. സോ വി ഹാവ് ടു എഡിറ്റ് ബൈ റീഡിങ്, പ്രൂഫ് റീഡിംഗ് എല്ലാം ചെയ്തതിനു ശേഷം we have to edit it. And the last one is to
send this one to someone, or you have to give this whole report to someone, and they'll be giving you a feedback, receiving of feedback. ഫീഡ്ബാക്ക് തരും, എന്തൊക്കെയാണ് ഇതിന് ഇനിയും ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത്, എന്തൊക്കെയാണ് ഇതിന്റെ അകത്തുനിന്ന് റിമൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഫീഡ്ബാക്ക് തരും. ആൻഡ് വി ഹാവ് ഓൺ അക്കൗണ്ട് ഓഫ് ദിസ് വി ഹാവ് ടു റീറൈറ്റ്. അതിൽ ഒന്നും കൂടി പ്രൂഫ് റീഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് വേറൊരാൾക്ക് കൊടുക്കുന്നത്. അതിനുശേഷം അവർ തന്ന ഫീഡ്ബാക്കും കൂടെ അലൗ ചെയ്തിട്ട് വി ഹാവ് ടു റീറൈറ്റ് ദ ഹോൾ റിപ്പോർട്ട്. സോ വിത്ത് ദിസ്, by going on all these 6 points, we will get a perfect made report. Perfect made report കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മാർഗങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് മക്കളെ? collection of data, organization of data, drafting of the report, editing it, receiving feedbacks, and the 6th one is rewriting. Different types of report include school magazine reports, newsletters, and newspaper reports. Each serves a unique purpose, audience, and style. So there are different types of reports, like സ്കൂൾ മാഗസിൻ റിപ്പോർട്ട്സ് അറിയാം നമ്മൾക്ക്. സ്കൂൾ മാഗസിൻസിൽ ഓരോ ആർട്ടിക്കിൾസ് എഴുതി കൊടുക്കാറുണ്ട്, റിപ്പോർട്ട്സ് എഴുതി കൊടുക്കാറുണ്ട്, ഓരോ നടന്ന ഇൻസിഡൻസ് ഓർ ഇവന്റ്സിനെ കുറിച്ച് കൊടുക്കാറുണ്ട് അല്ലെ. ദ സെക്കൻഡ് റിപ്പോർട്ട്സ് വി ഹവ് റെഡ് ഇസ് ദ ന്യൂസ് പേപ്പേഴ്സ്. ന്യൂസ് ലെറ്റേഴ്സ് ആണ് നമ്മൾ വായിച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ ഈ ന്യൂസ് ലെറ്റേഴ്സിൽ എന്താണ്, ഈ ന്യൂസ് ആയിട്ട് വരുന്ന സാധനങ്ങളെ കുറച്ചും കൂടെ ഒരു in a better, in a formal structure, we are drafting it and we are presenting. That's the newsletter. And the newspaper reports, our newspaper le vannittulla contents ne kurichittu we are analyzing it with further data, and we are preparing a report on what was given in the newspaper. So the newspaper reports each serves a unique purpose, audience, and style. Newspaper report follow the inverted pyramid format, starting with the most important details. Official reports not only share information but also offer analysis and suggestions. In all cases, the report must be clear, concise, and easy to understand. എന്തൊക്കെയാണ് മക്കളെ ഇതിനകത്ത് മേജർലി നമ്മൾ നോട്ട് ചെയ്യുന്നത്? ഇറ്റ് ഇസ് ലൈക്ക് എ പിരമിഡ്. ഒരു പിരമിഡ്, ഇൻവേർട്ടഡ് പിരമിഡ് പോലെയാണ്. ഇൻവേർട്ടഡ് പിരമിഡ് എങ്ങനെയാണ്? ഇങ്ങനെയാണ് അല്ലെ, ഒരു ട്രയാങ്കിൾ രൂപത്തിലാണ് പിരമിഡ് ഉള്ളത്. But what do you mean by an inverted pyramid? Inverted pyramid is nothing but ട്രയാങ്കിളിനെ തിരിച്ചിട്ടതാണ്. എന്താണ് ഈ ട്രയാങ്കിളിനെ തിരിച്ചിട്ടതെന്ന് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? The most important details will come first. നമ്മളിപ്പോ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മളുടെ ബഡ്ജറ്റിന്റെ കാര്യം എടുക്കാണ്. ബഡ്ജറ്റ്, യൂണിയൻ ബഡ്ജറ്റ് ഇറങ്ങി. അപ്പൊ ഈ ബഡ്ജറ്റിന്റെ കാര്യം പറയുമ്പോൾ ആരാണ് ബഡ്ജറ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തത്, എന്താണ് ഇതിനകത്ത് മേജർ കോണ്ടന്റ്സ് വരുന്നത്, കേരളത്തിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള എന്തൊക്കെയാണ് ഈ ഒരു ബഡ്ജറ്റിന്റെ അകത്ത് വന്നിട്ടുള്ളത് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ഫേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും. അതിനുശേഷമായിരിക്കും ബാക്കിയുള്ള സ്റ്റേറ്റ്സിനെ കുറിച്ചിട്ടും ബാക്കി എന്താണ് കോമൺലി പറഞ്ഞതൊക്കെ, മോസ്റ്റ് എന്താ പറയാ ജനറിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ലാസ്റ്റോടെയാണ് വരുന്നത്. മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് കാര്യങ്ങളായിരിക്കും നമ്മൾ ഒരു റിപ്പോർട്ടിൽ ഫസ്റ്റ് പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്നത്. സോ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യും. Most important news will be given at the top, and generic things will be given at the last. General ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ലാസ്റ്റ് ആണ് കൊടുക്കുന്നത്. So official reports not only share information but also offer analysis and suggestions. എന്താണ്? They're also giving or presenting analysis or suggestions കൂടെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഈ റിപ്പോർട്ട്സിൽ എന്തൊക്കെയാണ്? ഡീറ്റെയിൽ അനാലിസിസ്. കാരണം എന്താണ്, നമ്മൾ ഡാറ്റ മാത്രം കൊടുത്തെങ്കിൽ അവർക്ക് വേറെ എവിടെന്നെങ്കിലും വായിക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. ഡാറ്റാസ് മാത്രം നമ്മൾ ഫീഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പാടില്ല. അതിൻ്റെ അകത്ത് പ്രോപ്പർ കണ്ടന്റിനെ നമ്മൾ അനലൈസ് ചെയ്യണം. അനലൈസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മളുടെ സജഷൻസ് കൂടെ വരുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട്. കാരണം നമ്മളുടെ ഒപ്പീനിയൻസ് അല്ല, നമ്മൾ സജഷൻസ്, ഇത് എന്തൊക്കെയാണ്, എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ നടക്കുന്നത്. ഫാക്ച്വൽ ബേസ്ഡ് സജഷൻസ് ഷുഡ് ബി ഗിവൻ ഇൻ ദ റിപ്പോർട്ട്. In all cases, reports must be clear, concise, and easy to understand. So they should be very clear, concise ആയിരിക്കണം, and very simple for the readers to read. So now in this session, we'll be dealing with how to write a report. Report എങ്ങനെ എഴുതാം, what all are the circumstances in this report എന്നാണ് നമ്മൾ വായിക്കുന്നത്. The circumstances, report are written in the following circumstances. The circumstances of report writing is written at your initiative. You're writing this particular report at your own initiative. Written as a response to others' letter. Written regularly or at specific time interval for smooth function of an organization. Written to report an incident or happening.
പ്രൊവൈഡ് an account of something. എന്താണ് ഇങ്ങനെ കുറച്ച് ഇൻസിഡൻസിലാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു റിപ്പോർട്ട് എഴുതുക. എപ്പോഴൊക്കെയാണ് നമ്മൾ റിപ്പോർട്ട് എഴുതുക എന്നാണ് ഈ സർക്കംസ്റ്റാൻസസിൽ പറയുന്നത്. റിട്ടേൺ അറ്റ് യുവർ ഓൺ ഇനിഷ്യേറ്റീവ്. നിങ്ങൾക്ക് തോന്നാണ് ഇതിനെക്കുറിച്ചൊന്ന് റിപ്പോർട്ട് എഴുതണം, ഇതിനെക്കുറിച്ച് കുറച്ചും കൂടെ ഡാറ്റ കളക്ട് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ നടന്നിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻസിഡന്റ് ആകാം. ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ബേസിക്കലി ഇപ്പോ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ഇന്ത്യൻ എക്കോണമിക്സില് ഒരു വീക്കില് വന്നിട്ടുള്ള ഡിഫറൻസസ്, വാട്ട് ഇസ് ദ സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റ് ഇസ് ഗോയിങ് അപ്വേർഡ് ഡൗൺവേർഡ്, ഇതിനൊക്കെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ കുറച്ച് നാളായിട്ട് അനലൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ കൂട്ടിയിട്ട് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ കുറച്ച് ഡാറ്റ ഉണ്ട്, ആൻഡ് യു ആർ ഓൾസോ ഹാവിംഗ് ദ അനലൈസേഷൻ ഫ്രം യുവർ പാർട്ട് വിച്ച് ഇസ് ഡിറൈവ്ഡ് ഫ്രം ദീസ് ഡാറ്റാസ്. ഈ ഡാറ്റയിൽ നിന്നും വന്നിട്ടുള്ള കുറച്ച് അനലൈസേഷൻ ഉണ്ട്. ഈ അനലൈസേഷൻ പ്ലസ് യുവർ സജഷൻസ് കൂടെ കൂടുമ്പോൾ യു ആർ പ്രിപ്പയറിംഗ് എ റിപ്പോർട്ട് ഓൺ യുവർ ഓൺ ഇനീഷ്യേറ്റീവ്. നിങ്ങൾ തന്നെ തോന്നിയിട്ട് നിങ്ങൾ ഒരു റിപ്പോർട്ട് എഴുതുകയാണ്. The second circumstance, my dear friends, it is the return as a response to response ആയിട്ട് ചിലപ്പോൾ റിപ്പോർട്ട് കൊടുക്കാറുണ്ടല്ലേ. ഇപ്പൊ നിങ്ങളുടെ സ്കൂളിലെല്ലാം ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇവന്റ് നടത്തി നിങ്ങളായിരുന്നു അതിന്റെ ഓർഗനൈസേഷൻ കമ്മിറ്റിയിലുള്ളത്, അല്ലെങ്കിൽ OC ആയിട്ട് നിന്നത് നിങ്ങളായിരുന്നു, മെയിൻ ഹെഡ് OC ആയിട്ട് നിന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പൊ ഈ OC ആയിട്ട് നിന്നിട്ടുള്ള നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ആരെങ്കിലും ഒക്കെ ചോദിക്കുകയാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇത്രയും, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ₹50,000 നിങ്ങളുടെ ഇവന്റിന് ചെലവായിട്ടുണ്ട്, ₹50,000 നിങ്ങളുടെ ഇവന്റിന് ചെലവായിട്ടുണ്ട്. വാട്ട് ഇസ് ദിസ്, ഹൗ ഡിഡ് യു മാനേജ് ഓൾ ടുഗദർ, ഓർ how was this amount, this huge amount was given to this particular event എന്ന് പറയുമ്പോൾ how was it spent adequately എന്നൊക്കെ ചോദിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കണം അല്ലേ. എങ്ങനെയാണ് ഈ 50,000 നിങ്ങൾ സ്പെൻഡ് ചെയ്തത് adequately, നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ മാത്രം നിങ്ങൾ സ്പെൻഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് how did you spend this whole 50,000 എന്ന് നിങ്ങൾ ഒരു റിപ്പോർട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം. സോ ആസ് എ റെസ്പോൺസ് ടു അതേഴ്സ് ലെറ്റർ, ബാക്കിയുള്ളവർ തരുന്നതിന്റെ ഒരു റെസ്പോൺസ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ അവിടെ കൊടുക്കാറുണ്ട്. അത് ചോദിച്ചുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഇവിടെ ഈ ഒരു റിപ്പോർട്ട് എഴുതുന്നത്. And the third one, my dear friends, it is the return regularly or at specific time interval, a smooth functioning of an organization. ഒരു ഓർഗനൈസേഷനില് അവരെ ഇത്രയും മന്തില്, ഒരു ചിലപ്പോൾ മന്ത്ലി ആയിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ വീക്ക്ലി ആയിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ഹാഫ് ഇയർലി ആയിരിക്കാം, ഇയർലി ആയിരിക്കാം. അത് എപ്പോഴാണോ ആ ഒരു ഇന്റർവെല് വരുന്നത് അവിടെ ഒരു റിപ്പോർട്ട് സബ്മിഷൻ ഉണ്ടാവും അല്ലെ. എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നിങ്ങളുടെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ ഇത്രയും നാളും വർക്ക് ചെയ്തത്, നിങ്ങൾക്ക് എന്തൊക്കെ ചേഞ്ചസ് ആണ് വരുത്തിയേണ്ടത്, നിങ്ങൾ ഇത്രയും നാളും അനലൈസ് ചെയ്തതിൽ നിന്ന് എന്ത് കോൺട്രിബ്യൂഷൻസ് ആണ്, ആസ് എൻ എംപ്ലോയി വാട്ട് കോൺട്രിബ്യൂഷൻസ് ഹാവ് യു ഡൺ ഫോർ ദിസ് കമ്പനി, ആൻഡ് ഹൗ ലോങ് വുഡ് യു പ്രിഡിക്ട് ദിസ് കമ്പനി വിൽ അറ്റൈൻ സച്ച് ഗ്രോത്ത് യു ആർ വിഷനിങ് ഫോർ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ട് ഒരു റിപ്പോർട്ട് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യും. ഇതെന്തിനാണ്? ഇത് അനലൈസ് ചെയ്തിട്ട്, ഈ റിപ്പോർട്ട്സ് അനലൈസ് ചെയ്തിട്ട് വേണം ദ ഹോൾ കമ്പനി, ഈ ഓരോ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്സിന്റെ റിപ്പോർട്ട്സ് കിട്ടിയതിനു ശേഷം the company will analyze that we have to do such and such things in certain departments, അല്ലെങ്കിൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്സിന്റെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചേഞ്ച് ചെയ്യാനുണ്ട്, എന്നാൽ മാത്രമേ we can attain growth എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഉള്ളത്. So for the smooth functioning of an organization, reports are written at a very regular intervals of time. So this is about the regular interval submission of reports for the smooth functioning of an organization. My dear students, the fourth one is return to report an incident or happening. ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ റിപ്പോർട്ട്, നമ്മള് FIRs ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലേ, നമ്മൾ കേട്ട് പരിചയമുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് FIR. FIR എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ റിപ്പോർട്ട് ആണ്. ഇത് എവിടെയാണ്? പോലീസ് സ്റ്റേഷൻസിലാണല്ലേ. പോലീസ് സ്റ്റേഷൻസിൽ അവർ ആദ്യം കണ്ട കാര്യങ്ങളും ആദ്യമായിട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ, ഒരു കേസ് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ പോലീസുകാർ അവിടെ ആദ്യം കണ്ടതും കേട്ടതുമായിട്ടുള്ള എല്ലാം വെച്ചിട്ട് ഒരു ജനറിക് ആയിട്ടൊരു റിപ്പോർട്ട് എഴുതുന്നതാണ് ഈ FIRs. ഇത് ഇറ്റ് ഇസ് ബേസ്ഡ് സോൾലി അപ്പോൺ ആൻ ഇൻസിഡന്റ്. ഒരു ഇൻസിഡന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഹാപ്പനിങ് നടന്നത് കൊണ്ടാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ക്രൈം നടന്നത് കൊണ്ടാണ് അവിടെ FIRs വരുന്നത്. അവിടെ ഒരു റിപ്പോർട്ട് എഴുതുന്നത് എന്തിന്റെ ബേസിസിലാണ്? ഒരു ഇൻസിഡന്റിന്റെ ബേസിസിലാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഹാപ്പൻ ചെയ്ത ഒരു കാര്യത്തിന്റെ ബേസിസിലാണ്. My dear students, the fifth and the last circumstances, provide an account of something. Provide an account of something. അതായത് നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഈവന്റോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് ബേസിസ് ആക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഇൻസിഡൻസ് നടന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ
ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സാധനത്തിന്റെ ബേസിസ് ആക്കിയിട്ട് യു ആർ റൈറ്റിംഗ് എ റിപ്പോർട്ട്. സോൾലി ഇതിനെ കുറിച്ച് മാത്രമല്ല, അതിന് ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളും കൂടെ കൂട്ടിയിട്ട് യു ആർ റൈറ്റിംഗ് എ റിപ്പോർട്ട്, പ്രൊവൈഡ് an account of something. ഇതിനെ കുറിച്ചൊരു കംപ്ലീറ്റ് ഓറിയന്റേഷൻ തരാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഒരു പുതിയ കോളേജിൽ പോവുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ കുറിച്ചൊരു ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് മൊത്തത്തിൽ അന്വേഷിക്കില്ലേ. കോളേജ് എങ്ങനെയാണെന്ന് മാത്രമല്ല, കോളേജും കോളേജിന്റെ പരിസരവും നമ്മൾ അന്വേഷിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ പ്രൊവൈഡ് an account of something, അത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ആ ഒരു ഡീറ്റെയിൽ കൊടുക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ എന്താണ് ഒരു റിപ്പോർട്ടായിട്ട് വരുന്നത്. ദാറ്റ്സ് ദ ഫിഫ്ത്ത് and the last circumstance where we are writing the reports. So this is a general reports are being presented എന്നതിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു circumstance ആണ്, circumstantial report making നെ കുറിച്ചിട്ടാണ് പറയുന്നത്. What is the purpose of writing a report എന്നാണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത്. So basically there are 4 major purposes of writing a report. And that the first one is, a report is a precise account or description of a specific subject. The first purpose is, a report is a precise account or description of a specific subject. നമ്മൾ എന്തെങ്കിലുമെ കുറിച്ച് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽസ് കളക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഒരു സബ്ജക്റ്റിനെ കുറിച്ച്, ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സബ്ജക്റ്റിനെ കുറിച്ചിട്ട് നമ്മൾ പ്രിസൈസ് ആയിട്ട് ഒരു അക്കൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഉണ്ടാക്കലാണ് ഈ റിപ്പോർട്ടിന്റെ ഫസ്റ്റ് പർപ്പസ്. അല്ലെ, എന്തിനാണ് റിപ്പോർട്ട്? ഇറ്റ് ഈസ് അബൌട്ട് ഗിവിംഗ് എ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ അബൌട്ട് എ സ്പെസിഫിക് സബ്ജക്ട് or a precise account about a specific subject. The second purpose is, the data in a report is factual and reliable. ഒരു റിപ്പോർട്ട് ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴാണ് അതിനകത്ത് നമ്മൾ ഡാറ്റാസ് കളക്ട് ചെയ്യുന്നത്. ആ ഡാറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ഫാക്ച്വൽ ആൻഡ് റിലയബിൾ. ഇതിന് നമ്മൾക്ക് പിന്നീടും വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഡാറ്റാസ് മാത്രമാണ് നമ്മൾ എവിടെ കൊടുക്കുന്നത്? റിപ്പോർട്ട്സിൽ കൊടുക്കുന്നത്. തേർഡ് വൺ, ഇൻഫർമേഷൻസ് നമ്മൾ ഒരു ഓർഗനൈസ് അല്ലാത്ത ഒരു രീതിയിൽ ചുമ്മാ ഇങ്ങനെ കൊടുക്കല്ല. ഇങ്ങനെ വന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ചുമ്മാ പോയിന്റ്സ് കൊടുക്കല്ല ചെയ്യുന്നത്. എങ്ങനെ വന്നു, എന്തുകൊണ്ട് വന്നു എന്നെല്ലാം ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള അനലൈസേഷന് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ റിപ്പോർട്ട്സ് എഴുതുന്നത്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് ഗിവിംഗ് എ ലോജിക്കൽ ഫ്ലോ ഫോർ ദ സ്പെസിഫിക് സബ്ജക്ട്. ഇത് ഈ ഒരു ഇൻഫർമേഷനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ലോജിക്കൽ ഫ്ലോ ആണ് അവിടെ നമ്മൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. And the fourth one, my dear students, it is the, as a result, a report helps the reader make a crucial decision. As a result, a report helps the reader make a crucial decision. ഒരു റിപ്പോർട്ട് വായിച്ചതിന് ശേഷം ഒരു റിപ്പോർട്ടില് ഓഫ് ഫാക്ച്വൽ റിലയബിൾ ഡാറ്റ അല്ലേ, ഈ ഡാറ്റനെ കുറച്ചും കൂടി വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റും. ഈ ഡാറ്റാസ് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ്. സോ ദിസ് ഇസ് എ ബേസിക്കലി എ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ അബൌട്ട് എ സബ്ജക്ട്. ഒരു സബ്ജക്റ്റിനെ കുറിച്ചുള്ള ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ആണ്, ഒരു ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ആണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ആ ഒരു ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ പ്രിസൈസ് അക്കൗണ്ട് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ, ഈ ഒരു ഡിസ്ക്രിപ്ഷനെ അനലൈസ് ചെയ്തിട്ട് ഓരോ റീഡേഴ്സിനും എന്താണ് ഡിസിഷൻസ് എടുക്കാം അല്ലെ, ഡിസിഷൻസ് എടുക്കാം. So a report is nothing but a factual statement. ഒരു factual statement ആണ്. ഈ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിനെ എങ്ങനെ, with the help of analyzation, people are making a logical flow അല്ലെങ്കിൽ റൈറ്റേഴ്സ് എന്താണ് ഈ ഒരു ഫാക്ച്വൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിനെ അനലൈസ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ലോജിക്കൽ ഫ്ലോ കൊടുക്കുന്നു. And thus which could be made for the readers easy to make up decisions, solely relying upon the reports. So this is how, what are the purposes of a report എന്ന് നമ്മൾ നോക്കി. So in the next session we'll be dealing with how to write a report. എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഒരു റിപ്പോർട്ട് എഴുതേണ്ടത്, എന്തൊക്കെയാണ് ഒരു റിപ്പോർട്ട് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യേണ്ട മേജർ പോയിന്റ്സ് എന്നൊക്കെയാണ്. In this session we have discussed how to write a report, the circumstances as well as the purposes, and actually what is a report, what is the process of preparing the report എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചു. So with this we are winding up our today's session with a colorful pop-up. Yes.